alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So barkanku da sake zuwa ajin koyon lissafi. So a previous classes namu mun sassalba examples under indices. So yau muna so mu ci gaba. So kuma wannan question da kuke gani akan board 9x squared all over 81x raised to the power of 5. So wannan abin da yake nufi kaga number da number su sha'anin su daban, x da x su ma su sha'anin su daban. Yanzu za mu yi na number kaga 9 zai iya dividing duka waɗannan lambobi guda biyu. Kaga sai mu reducing ɗinsa kenan. Kaga yanzu in 9 ya dividing 9 zai dividing ne sau ɗaya. Idan kuma 9 ya dividing 81 shi kuma zai dividing ne sau tara. Kaga saboda 9 times 9 shine zai bamu 81. To kaga yanzu nan ya zamanto 1 over 9 kenan times wannan x da wannan x ɗin kuma tunda dividing muke yi by division law kaga za mu iya ɗaukan guda ɗaya sannan sai mu yi subtracting power sai mu kaga 2 minus 5 kenan. So kaga yanzu this will be equals to yanzu nan kaga 1 over 9 times kaga wannan x raised to the power of nan 2 minus 5 zai ba mu nawa kaga zai ba mu minus 3 which is equals to kaga nan 1 over 9 times kaga yanzu nan x raised to the power of minus 3 by negative index law in muna so mu cire wannan minus sign din za mu iya cire shi sai mu ce 1 over x raised to the power of 3 1 over x raised to the power of 3 shikenan minus sign din ka fita idan ka ce 1 over shikenan ka cire wannan minus din so yanzu nan ya zama to equals to kaga nan 1 times 1 zai ba mu 1 all over 9 times x cube zai ba mu 9x cube so kaga wannan shine final answer mu kenan sai wannan question na biyu aka ce 32 raised to the power of 0.2 so abin da ya kamata mu yi kaga dai wannan kana ganin sa kasan a decimal number ne mai point ne so sai mu canza shi zuwa fraction duk da kaga decimal number sai ka canza shi zuwa fraction so yanzu wannan will be equals to 32 raised to the power of wannan 0.2 din ya ake canza shi zuwa fraction kaga 0.2 ɗinka sai ka yi ignoring din wannan decimal number decimal point so ya zama 2 kenan idan ka cire point ɗinka sai ka ce over 1 sai ka irga nambobi nawa ne a gaba da pointing kaga a gaba da pointing ka number guda ɗaya ne kawai so zai zama to zero ka anan guda ɗaya ne so kana da 2 over 10 kenan tunda 0 to the same thing as 2 ne kana da 2 over 10 kenan so za ka iya reducing ɗinsa kaga nan ya zama 2 here 1 2 here 5 kai dividing 2 by 2 ya bada 1 kai dividing 10 by 2 ya baka 5 so kana da 1 over 5 kenan so kaga yanzu nan ya zama to 1 over 5 kenan so bayan mun yi haka this will be equals to yanzu nan 1 over 5 me yake nufi by root index law da muka yi wannan zai zama to fifth root kenan muka ce 1 over 2 shine square root 1 over 3 shine cube root 1 over 4 shine fourth root 1 over 5 kaga shine fifth root so yanzu nan ya zama to fifth root of 32 kenan which is equals to fifth root of 32 me yake nufi number da zaka yi dividing sau biyar ya baka 32 wani number ne wannan kaga 2 ne idan kai dividing 2 sau biyar shine zai baka 32 2 times 2 kaga 4 ne times 2 8 ne 8 times 2 16 ne sannan 16 times 2 kuma 32 ne kaga sau biyar kenan na uku shi ma in ko gan shi wannan number da yake cikin bracket din shi ma decimal number ne kaga sai mu canja shi ma zuwa fraction so this will be equals to yanzu nan 0.0008 ka ignoring wannan point 0.008 kuma is the same thing as 8 so kaga nan ya zama 8 kenan all over sai mu sa 1 sai ka irga nambobi nawa ne a bayan decimal point ɗinka kaga nambobi guda uku ne 1 2 3 so kaga 0 mu zai zama 3 kenan 1 2 3 raised to the power of 1 all over 3 kenan so bayan mun yaka idan ka duba wannan a law namu dai da muka yi magana still root index law 1 all over 3 kaga cube root so yanzu nan zai zama to cube root din wannan number kenan cube root of 8 all over 1000 so me ake nufi da cube root ana nufin number da zaka yi multiply sau uku ya baka wannan number so number da zaka yi multiply sau uku ya baka 8 nawa ne kaga 2 ne 2 times 2 zai baka 4 sannan kuma 4 times 2 zai baka 8 so nan kaga 2 ne all over number da zaka yi multiply sau uku ya baka 1000 nawa ne kaga shi kuma 10 ne 10 times 10 zai baka 100 sannan 100 times 10 zai baka 1000 so kaga nan 10 ne so kaga nan zamu iya reducing ɗinsa sai mu ce 2 here kaga ya zama 1 2 in 10 ya zama 5 tunda kai dividing 2 by 2 zai baka 1 in kai dividing 10 by 2 zai baka 5
mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku yi subscribe YouTube channel din ba ku yi a ajin koyon lissafi sannan ku share mu abokananku. So mun gode.